A casa na Vila Esperança estava cheia de um burburinho diferente. Um burburinho de expectativa, de futuro. Eu, Dona Aurora, sentia um calorzinho no peito, daqueles que a gente guarda para os momentos especiais. Era uma viagem, sabe? Uma daquelas que a gente pensa que vai juntar a família, que vai ser bom para todo mundo. Natália, minha nora, já tinha falado um monte de vezes. Rafael, meu filho, concordava com a cabeça, com aquele jeito meio distraído dele. Arrumei minhas poucas coisas com cuidado. Naquela época da minha vida, a gente não tinha tanta pressa, mas também não gostava de deixar nada para a última hora. Coloquei na minha bolsa de couro surrada tudo que eu achava que ia precisar. Meus documentos, um lenço de renda que era da minha mãe, e o meu celular simples e antigo, só por garantia. Pensei que seria bom. Uma chance de mostrar para eles que, apesar das diferenças, a gente ainda podia ter momentos bons juntos. Natália estava animada, ou pelo menos parecia. Falava sem parar sobre o destino, sobre o que íamos fazer, sobre como seria bom desestressar. Eu sorria, concordava. Queria acreditar naquela felicidade toda. Queria que fosse verdade, que fosse um recomeço para nós, uma chance de reaproximar meu filho. Na cozinha, o cheiro de bolo assando pairava no ar. Era um bolo de fubá, daqueles que a gente faz para receber bem. Dona Eunice, a mãe de Natália, estava ali, ajudando com a louça. Ela falava baixinho, com aquele jeito manso que engana. Eu não dava muita atenção, focada nos preparativos. O importante era a viagem, o reencontro. Olhei pela janela. O sol da tarde pintava o céu de laranja. Uma beleza simples, mas que me enchia de esperança. Eu não pedia muito, sabe? Só um pouco de paz, um pouco de carinho. Achei que essa viagem seria o começo disso. Uma oportunidade de mostrar para eles que eu era mãe do Rafael, a avó que eles não tinham, e que merecia um pouco de respeito. Um pouco de atenção. Peguei minha bolsa, dei uma última olhada na casa arrumada. Tudo em ordem. O coração batia um pouco mais rápido. Era hora de ir. Hora de embarcar nessa aventura que eu, inocentemente, acreditava ser um caminho para a união. Mal sabia eu o que o destino me reservava. O carro deslizava pela estrada, o asfalto bem cuidado sob os pneus. Eu estava no banco de trás, com a minha bolsa de couro surrada no colo. O sol entrava pelas janelas, mas o calor lá fora parecia não incomodar o ar-condicionado do carro. Natália dirigia, com um sorriso no rosto que, para mim, parecia um pouco forçado. Ao lado dela, Dona Eunice mexia no celular, de vez em quando levantando o olhar para trocar um olhar rápido e quase imperceptível com a filha. Mãe, a senhora está confortável? Perguntou Natália, olhando pelo retrovisor. Estou bem, querida. Obrigada por perguntar, respondi, tentando manter a voz firme e animada. Queria que fosse um passeio agradável, um momento de paz entre nós. Dona Eunice deu uma risadinha abafada, algo que não consegui decifrar. Ela voltou a atenção para o celular, mas eu vi o jeito que ela e Natália se olhavam. Eram daqueles olhares que dizem muito sem precisar de palavras. Um olhar cúmplice, quase secreto. Comecei a sentir um friozinho na barriga, não de empolgação, mas de uma apreensão que eu não conseguia explicar. Que música vocês gostam de ouvir? Perguntei, querendo quebrar aquele silêncio que se instalou por um instante. Natália colocou uma música animada, um sertanejo que tocava bastante na rádio. Ela começou a cantar junto, com uma energia que me pareceu um pouco exagerada. Dona Eunice também se juntou, batendo palmas no ritmo. Eu sorri, mas por dentro a sensação de que algo não estava certo se intensificava. Parecia que elas estavam encenando uma felicidade que não era genuína. A senhora vai gostar muito do lugar, Dona Aurora, disse Natália, virando-se um pouco para trás. É um lugar tranquilo, perfeito para relaxar. Que bom, filha. Eu estou ansiosa para conhecer. Falei, e a verdade é que eu estava ansiosa para ver um lado bom da minha nora, para sentir que meu filho estava feliz. Mas a cada quilômetro que passava, a cada olhar trocado entre as duas, a minha esperança ia se esvaindo, dando lugar a uma desconfiança crescente. Dona Eunice, de repente, pegou o celular e começou a digitar algo com pressa. Ela mostrou a tela para Natália, que deu uma risadinha e assentiu. O que elas estavam combinando? Por que tanto segredo?
Eu tentei não pensar muito nisso, me concentrando na paisagem que passava pela janela. Árvores, campos, casas distantes. Uma vida que parecia tão pacata, tão diferente do turbilhão de sentimentos que começava a me consumir. Vamos parar para um café daqui a pouco, sugeriu Dona Eunice, com a voz doce de sempre. Claro, mãe. Boa ideia, respondeu Natália, com um brilho nos olhos que eu não soube interpretar. Era um brilho de quem planeja algo, de quem tem um objetivo secreto. Eu apenas assenti, sem dizer nada. Sentia-me como uma espectadora em um filme onde eu deveria ser uma das protagonistas. Elas falavam sobre coisas que eu não entendia direito, sobre planos que pareciam envolver apenas as duas. Eu, ali, no banco de trás, com a minha bolsa de couro surrada e o meu celular simples e antigo, sentia-me cada vez mais deslocada. O clima que começou leve e promissor, como um dia de sol que logo se esconde atrás das nuvens, ia se transformando em algo pesado, denso. Os sorrisos pareciam máscaras, e os olhares disfarçados eram a prova de que algo estava sendo tramado, algo que eu, na minha ingenuidade, ainda não conseguia prever. A viagem mal tinha começado, e a sensação de que eu estava sendo levada para um lugar que não era o que eu esperava já era forte o suficiente para me deixar inquieta. O cheiro de café forte e pão de queijo fresco pairava no ar. Um posto de gasolina, daqueles que a gente encontra na beira da estrada, com uma loja de conveniência que parecia um pequeno mercado. Natália estacionou o carro perto da bomba, com aquela precisão que eu já conhecia. Vou dar uma esticada nas pernas e pegar uma água, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Dona Eunice, ao lado dela, apenas assentiu, absorta no celular como sempre. Eu, com a minha bolsa de couro surrada no colo, olhei em volta. Um movimento constante de caminhões, carros, pessoas indo e vindo. Eu também vou descer um pouquinho, querida, falei, tentando soar mais animada do que me sentia. O ar-condicionado do carro já estava me dando um certo calafrio, e a tensão no ambiente era quase palpável. Abri a porta e senti o bafo quente do lado de fora. Aquele sol forte do meio-dia, típico do interior de São Paulo. Caminhei devagar, sentindo as pernas um pouco bambas. Aquele aperto no peito voltava, insistente. Natália já estava dentro da loja, conversando com o atendente. Dona Eunice ficou do lado de fora, perto do carro, olhando para o nada. Eu me aproximei dela. O senhor Rafael está bem? Ele não veio conosco, não é? Perguntei, querendo puxar assunto, quebrar aquele gelo que se instalava entre nós. Dona Eunice deu um sorrisinho de canto de boca. Ah, Rafael está ocupado com trabalho, Dona Aurora. Ele mandou um abraço. A voz dela era mansa, mas havia algo ali, um tom de desdém que me incomodou profundamente. Ela se virou de repente, como se tivesse lembrado de algo. Natália, vamos logo. A gente ainda tem chão pela frente. Eu ainda estava a poucos passos do carro. Minha bolsa de couro cerrada parecia pesar uma tonelada. Só minuto meninas. Vou pegar uma água também. Falei apressando o passo. O coração já estava disparado. Uma sensação estranha, de que algo não estava certo, tomo conta de mim. Natália saiu da loja, com uma garrafa de água na mão. Ela olhou para mim depois para mim. Olhar rápido, quase imperceptível, mas que eu captei. Olhar de cumplicidade. Vamos, senhora quer alguma coisa? Pergunta Natália, olhar nos olhos. Não, querida obrigada. Eu só vou entrar rapidinho, respondi tentando manter a calma. Mas a urgência na voz delas me deixou alerta. Entrei na loja, peguei a primeira garrafa de água que se voltei para a porta. O carro já estava com o motor ligado. Natália estava no volante. Dona Eunice no banco do passageiro. Eu me aproximei a garrafa na mão pronta para entrar. Foi quando tudo aconteceu. Natália do salavanco no volante. O carro disparou para frente, deixando para trás a loja a bomba de gasolina e a mim. Eu fiquei ali parada no asfalto quente, com a garrafa de água na mão, vendo o carro sumir na curva de rodovia. O barulho do motor foi diminuindo. Sumir completamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O sol baixa forte na minha cabeça,
mas eu sentia frio que vinha de dentro. Olhei para a minha bolsa de couro cerrada, para a garrafa de água na minha mão. O que tinha acontecido? Era uma brincadeira. Uma pegadinha de mau gosto. Mas o jeito que elas se olharam apressa a ir embora. Não era brincadeira. Era algo pior. Muito pior. Fiquei ali no meio do nada, sem saber o que fazer. O desespero começou a me tomar. No na garganta que me impedia de gritar. O que elas tinham feito comigo? Onde eu estava? E o pior? Para onde elas tinham ido? O mundo, de repente, parecia ficar escuro. Mesmo sob o sol escaldante. Eu estava sozinha. Completamente sozinha. O asfalto quente queimava meus pés descalços. O sol parecia zombar de minha situação. Calor infernal que me deixava tonta. O carro aquele que me trouxe aqui sumiu na cova, levando tudo que eu tinha. Meu filho minha Nora esperança de dia família. Fiquei ali, plantada no acostamento de uma estrada que eu não reconhecia. Com a garrafa de água na mão e a bolsa de couro cerrada no Colorado, passando uma tonelada de desespero. O silêncio que se seguiu e o barulho do motor era ensurdecedor. Eco vazio na minha cabeça que gritava. Abandonada! Minha mente, acostumada a lidar com as rotinas da casa. Como as afazeres do dia a dia, agora parecia emaranhado de soltos. Onde eu estava? Quantos quilômetros me separavam da casa? Aquele posto de gasolina, com esse cairo de gasolina e pau de queijo, parecia cenário de pesadelo. As pessoas passavam, caminhos enormes buzinavam, mas ninguém parecia notar a velha senhora ali, parada, desorientada. Eu era fantasma no meio de tanta vida. Levei a mão e o peito, sentindo o coração disparado, martelando contra as costelas. Apresseo, aquela velha conhecida subia. Precisava dos meus remédios, de minha caixa de remédios para Apresseo alta. Onde estaria? Revirei a bolsa de couro cerrada com as mãos trêmulas. Documentos, álbum de fotos antigas como o rosto do meu falecido marido. Bilhete amassado com número que eu não lembrava de quem era. Nada dos meus remédios. Pânico gelado começou a me subir pela espinha. Sem eles eu não podia ficar. Olhei para o celular simples e antigo no fundo de bolsa. Bateria estava quase no fim eu sabia. Mas era minha única chance. Tentei ligar para o número do meu filho Rafael. Chamo e nada. Desligo. Tio de Natália. Que na caixa postal. A frustração se misturava e o medo. Elas sumiram e com elas qualquer chance de contato. Estava sozinha. Completamente terrivelmente sozinha. O sol continuava impiedoso. Comecei a andar sem rumo, sem saber para onde ir. Cada carro que passava, e eu olhava com esperança, mas era sempre estranho, motorista apressado que mal me notava. A rodovia parecia infinita. Caminho de terra batida que se estendia onde a vista alcançava. O que elas queriam? Por que fizeram isso comigo? A imagem do sorriso forcado de Natália, de Dona Eunice absorta no celular, voltava a minha mente, como filme repetido câmera lenta. Aquilo não era uma brincadeira. Era uma covardia. Senti na beira da estrada. O asfalto ainda quente sob minhas pernas cansadas. A bolsa de couro cerrada no meu Colorado. O celular antigo na mão a cabeça girando. Centenas de quilômetros. Eu estava a centenas de quilômetros de casa. Uma senhora de 72 anos, abandonada em algum lugar do interior de São Paulo, sem dinheiro, sem contato, sem meus remédios. O desespero era no apertado na minha garganta, me impedindo de correr, de gritar. Apenas o silêncio e o calor me acompanhavam. E a certeza amarga de que a família que eu achava que tinha, não passava de uma ilusão cruel. O que eu faria agora? Onde eu buscaria ajuda? A pergunta ecoava no vazio, sem resposta. O sol já se punha, pintando o sul de laranja doencho, quando cheguei a esse lugar. Motel pareceu distante.
O nome era uma piada cruel, escarnio para minha situação. A placa, meio apagada, parecia aviso de que ali so havia desgraça. Aquele lugar era o fim de linha. O retrato do meio desespero. A fachada era desbotada, as janelas escuras, como olhos vazios que não viam nada além de própria miseria. O cairo de mofo e cigarro velho parava no ar, misturado como umidade que subia do chão. O recepcionista, homem corpulento com cara de poucos amigos, mal me olhou quando pediam quarto. Do me achave, chavero passado e sem graça, e aponta para corredor escuro. Subi as escadas rangentes, sentindo cada degrau protestar sob meu peso. O corredor parecia túnel, com pouca luz e silencio que passava nos ouvidos. O quarto era pequeno, abafado. Uma cama com colcho fino e manchado, criado mudo com uma luminária torta, e espelho na parede que refletia apenas a minha imagem desolada. O banheiro minúsculo tinha cairo forte de desinfetante barato. Respirei fundo, tentando afastar o cairo ruim, mas era inútil. Tudo ali cairava a abandono, a solidão. Abria minha bolsa de couro cerrada. Única coisa que me restava de minha vida antiga. Tirei o celular simples e antigo, a bateria já no limite, e o dixei sobre o criado mudo. Aquele aparelho que antes era meu companheiro para falar como Rafael e como Natalia, agora parecia peso morto inútil. Tentei ligar de novo, mas a tila esquiriço, sem sinal de vida. Frustraceu-me apertou o peito. Eu estava completamente assolada. Senti na beira da cama. O colcho afundando sob o meu corpo. O cansaço me consumia, mas o sono não vinha. A minha cabeça não parava. O rosto de Natalia. O sorriso debochado. As palavras cruéis que elas gritaram antes de sumarem na cava. Tudo voltava como pesadelo. Por que fizeram isso comigo? O que eu fiz para merecer tamanha covardia? A imagem do Rafael, o meu filho parecia distante, como ele fosse estranho. Onde estava o amor que ele me jurava? A fome apertava, mas não tinha coragem de ser novamente. O que eu comeria? Com que dinheiro? Lembrei-me que tinha umas poucas moedas na bolsa. O suficiente para café talvez. Mas o medo de encarar o mundo lá fora, de ser vista naquela situação, era maior. Me encolhei na cama, abracando os olhos. As lágrimas começaram a rolar, silenciosas, quentes. Era a primeira vez que eu chorava desde que elas me deixaram. Coro de desespero, de dor, de revolta. Olhei para o anel de ouro com uma pequena safira no meu dedo. Presente do meu falecido marido. Era a única joia que eu tinha. Símbolo do amor que me sustento. Segurei-o com força, como ele pudesse me dar alguma força. Mas naquela noite, ele parecia ter perdido o brilho. A noite avançava devagar. Cada barulho lá fora me assustava. O vento que uivava, o ranger de alguma porta. O som distante carro. Tudo me parecia uma amiga. Fechei os olhos, tentando encontrar algum conforto, alguma paz, mas era impossível. O quarto escuro parecia me engolir, e a escuridão lá fora era reflexo de escuridão que se instalara na minha alma. A noite no motel pareceu distante era longa, fria e desoladora. Era a noite em que eu me senti pela primeira vez na vida verdadeiramente sozinha. O peso do abandono era esmagador, e a incerteza do amanhã me deixava semear. O que seria de mim? Para onde eu iria? As perguntas se repetiam sem resposta, na minha mente exausta. Os dias que se seguiram aquela noite no motel foram barreio de fome, medo e uma solidão que apertava o peito. Cada hora parecia uma eternidade. Cada barulho pronuncio de algo pior. O dinheiro que eu tinha na bolsa de couro cerrada mal dava para peazinho e café, mas a necessidade de ser dali. De me afastar daquele lugar que cairava desespero, falava mais alto. Aquele quarto pequeno, como colcho manchado e o cairo de mofo,
Tinha se tornado uma preseo. Caminhei sem rumo pelas ruas desconhecidas. O sol batendo forte na cabeça. E cada olhar de estranho parecia julgamento. Eu me sentia invisível e, ao mesmo tempo, exposta demais. A preseo alta voltava a incomodar. E a falta dos remédios me deixava apreensiva. Onde eu arranjaria mais? Para onde ir? Aquele sentimento de estar completamente perdida. Sem ninguém era pior que qualquer dor física. Foi então que ponto de ônibus meio escondido. Com letrero despotado que anunciava viagens para o interior. Ônibus velho, daqueles que a gente via cidade pequena. Como os bancos rasgados e cairo de poeira e diesel. Mas naquele momento ele era a minha salvação. A esperança, aquela coisinha teimosa que insiste neo morar. Acendo uma luzinha fraca dentro de mim. Com as poucas modas que me restavam, comprei uma passagem. Neo sabia para onde exatamente, só sabia que precisava ir para longe, para lugar onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse tentar junto os cacos. O destino era vilarejo em Minas Gerais. Nome que sucomo balsamo para os meus ouvidos cansados. Entrei no ônibus, escolhendo assento no fundo, perto de janela. Aquele veículo rangia a cada cava, taxa fumica preta, mas para mim, era navio que me tirava do naufragio. Observei a paisagem mudar, as cidades grandes dando lugar verde mais intenso, su mais aberto. Cada quilômetro percorrido era alivio. Uma promessa de que talvez eu pudesse começar de novo. A viagem foi longa, desconfortável. Tive que me segurar firme nas cavas. O corpo dolorido pelo sono interrompido e pela falta de lugar decente para descansar. Mas nene momento pensei voltar. A imagem de Natalia e de Dona Eunice rindo, me deixando ali, era combustível para seguir em frente. Neo por vingança ainda neo. Mas pela minha própria sobrevivência. Quando o ônibus finalmente parou naquele vilarejo pacato, o ar era diferente. Mais puro, mais calmo. As casas simples, as pessoas conversando na rua. O ritmo mais lento. Tudo me dizia que eu tinha chegado a lugar onde o tempo corria de outro jeito. Desci do ônibus com a minha bolsa de couro cerrada, sentindo o peso do mundo pouco mais livre. O celular antigo estava mudo no meu bolso, mas eu não sentia mais tanta falta dele. Ali naquele lugar eu sentia que podia respirar de novo. Era ricamico incerto solitário, mas era ricamico. E pela primeira vez desde que fui deixada para trás, pequeno sorriso surgiu em meus lábios. O ar daquele vilarejo mineiro era diferente. Mais puro, como cairo de terra molhada e flores que eu não sentia arenas. Aquele ônibus velho me deixou numa pracinha, onde o tempo parecia ter parado. As casas simples pintadas em cores vivas, e as pessoas sentadas nas calçadas, conversando calmamente, me deram sopro de esperança. Senti que, talvez, ali pudesse respirar de novo. Como minha bolsa de couro cerrada em mãos. Única coisa que me restava de minha vida antiga. Comecei a caminhar. O sol já é alto, mas o calor era ameno. Alivio comparado ao asfalto quanto cidade. Precisava de lugar para ficar e, mais ainda, de jeito de ganhar a vida. A minha cabeça, que antes fervilhava de preocupação, agora se concentrava no básico. Onde arranjar prato de comida, teto sobre a cabeça. Foi então que a movimento mais perto de prédio com uma placa meio apagada. Mercado do Povo. Parecia lugar simples, daqueles que vendem de tudo pouco. Respirei fundo e entrei. O cairo de frutas frescas, temperos e pão ácido me envolveu. Havia pouca gente, movimento tranquilo. Uma moca de ventil Sofia, me atendo com sorriso. Expliquei que estava de passagem e precisava de trabalho, qualquer coisa. Ela me olhou com curiosidade, mas sem julgamento. A gente sempre precisa de uma meiazinha, disse ela, me levando a dos fundos, onde senhor de cabelos brancos e olhar sereno organizava umas caixas.
Era su manol, o dono do mercado. Limi olho de cima abaixo, sem pressa, como quemavalia produto raro. Conti minha história. Omitindo os detalhes mais cruciais, falando apenas que vim de longe precisava recomicar. E manol escuta comatan kao. Balancando a cabeça de vez em quando. Neo fez muitas perguntas. Oferece-me café fresco e pedico de boa de fuba que, confesso, foi o melhor que já comi na vida. Depois, com uma simplicidade que me disarmo disse. Aurora, você parece uma mulher de fibra. Preciso de alguém para me ajudar a organizar as prateleiras. Atender os clientes com mais calma. O que exige de começar amanhã? Eu furtiveo tau de repente, tau genuína, que meus olhos se enchem de lágrimas. Agradeci como voz embargada, prometendo dar o meu melhor. Limi indico cortinho simples nos fundos do mercado, limpo e com uma coma rúmida. Era pouco, mas era recomico. Naquela noite, deitada naquele colcho que neo era manchado nem cairava mofo. Senti uma paz que neo experimentava há muito tempo. O anel de ouro como pequena safira, que eu guardava na bolsa parecia brilhar pouco mais. O vilarejo mineiro, como sua gente simples e seu manol, aquele senhor bondoso, estava me acolhendo. Pela primeira vez em muito tempo. Senti que neo estava mais completamente sozinha. Era o inicio de algo novo. Capítulo em branco que eu estava pronta para escrever. 2 anos. Parece que foi ontem que pisei naquele chão de terra batida. Como alma lavada e o coração ainda apertado de saudade. Mas com uma fagulha de esperança acessa. Aqui nesse cantinho de Minas a vida seguiu seu curso, tranquila, como o rio que corta cidadezinha. O mercado do seu manol vira meu segundo lar. Aquele cortinho nos fundos, que antes parecia pouco, agora me acolhe como familiaridade de quem neo precisa de muito para ser feliz. Aprendi a organizar as prateleiras com mais agilidade, a dar dia como sorriso que vem de dentro, a conhisa cada freguês pelo nome pelo que eles gostam de levar para casa. Tio manol, com sua sabedoria serena, vira pai para mim. Passemos horas conversando depois do expediente. Ele me contando histórias de sua juventude e eu, timidamente, compartilhando pouco de minha jornada, sempre omitindo os detalhes mais dolorosos. Ele me incentivou a resgatar meu caderno de receitas caseiras, aquilo que eu achava que nunca mais usaria. As páginas amareladas, como a minha caligrafia de antes, trouxeram de volta memórias doces, cairos de infância, o calor do fogueo de minha cozinha. Como saia assar unas bolos e broas para vender no mercado, e a clientela logos encanto. O cairo de bo de fuba com ervadoches e espelhau pelo vilarejo, e as pessoas vinham de longe so para provar. Sofia, a moca que me deu a primeira chance, viru uma amiga querida. A gente assim tem no olhar en as conversas sobre a vida, nos planos para o futuro. Ela me apresentou a outras pessoas do vilarejo, gente boa, que me acolheu sem perguntas, sem julgamentos. Dona Clara, que tem uma floricultura ali perto, sempre me manda buque de flores frescas para alegrar o cortinho. O seu juca, o padero, me traz pau quintinho toda manhã. Pequenos gestos que, semados, criaram mosaico de fito em volta de mim. O celular antigo, aquele que eu guardava com recio. Hoje fica esquecido na gaveta. Neo tenho mais o que temer, nem quem precise contatar. A bolsa de couro cerrada, que dia foi meu único pertence, hoje repousa number conto, lembranca de passado que, por mais que eu tante, neo consigo apagar completamente. O anel de ouro como pequena safira, presente do meu saudoso marido ainda o. Me lembra de que me eu fui, do amor que tive, e me dá força para seguir em frente. Apreciou alta que antes me tirava o sono, agora está controlada. A rotina tranquila, a comida boa, a ausência de estresse fizeram maravilhas. Às vezes no fim de tarde sento na varanda do mercado, observando o sol se pôr por trás das montanhas, e penso em como a vida dá voltas. A dor de quil abandono ainda dói.
Fantasma que in sistema aparecer en as madrugadas mais silenciosas. Mas hoje, essa dor Naomi paralisa. Ela faz parte mim sim mas Naomi define mais. Encontrei novo propósito, uma nova identidade neste lugar. Aqui sou Aurora, a senhora que aça os melhores bolos, a vizinha que sempre tem uma palavra amiga, a mulher que, apesar de tudo, escolhe viver. E pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou em paz. A vida aqui é minas como se humanol, como Cairo de pau quintinho e o berberinho colmo do mercado. Me true uma paz que eu nem sabia que existia mais. Dois anos se passaram voando, como folhas levadas pelo vento. Eu me tornei Aurora, a dona dos bolos que ele grama manha, a vizinha que sempre tem dia sincero. O celular antigo, que antes era meu único hielo como mundo lá fora, agora descansa na gaveta esquecido. A bolsa de couro cerrada, que dia carrego toda minha vida. Hoje sou uma lembrança guardada. O anel no meu dedo, esse sim continua comigo. Lembrete do amor que tive da força que ele me deu. Aprecio alta, que me assombrava. Hoje esta sob control. Graças a tranquilidade. A comida boa e a ausência daquela angústia que me consumia. Enquanto isso, lá em São Paulo a história era bem diferente. Eu imaginava como estariam Natália e Rafael, e confesso que, às vezes, uma pontinha de curiosidade me picava. Mas era só isso, uma picadinha rápida, logo abafada pela serenidade que encontrei. Em São Paulo, o apartamento que antes parecia tão moderno e caio de vida, agora era palco de drama silencioso. Natália se arrastava pelos comodos. O sorriso que ela usava para disfarçar o mundo se apagando a cada dia. Rafaela ou Rafael. A culpa pelo que fizeram comigo corroía por dentro. Il descontava tudo nela. As brigas eram constantes, gritos que ecoavam pelas paredes, palavras duras que machucavam mais que qualquer tapa. Lia culpava por tudo. Pela vida que neo para frente, pela falta de dinheiro, pela infelicidade que parava no ar. Se neo faz por você, a gente neo tinha feito aquilo como sua sogra. E gritava. O rosto vermelho de raiva e, quem sabe de remorso. Agora a gente tá pagando por isso, Natália. Você e sua me arrastaram para isso. Natália tentava se defender, carava, implorava por calma. Mas era inútil. O peso do que fizeram. O abandono cruel que ela participou. Se transforma em monstro que devorava o casamento deles. Ela se sentia presa, sufocada, incapaz de ser daquela situação. O luxo que ela tanto almejava tornou uma prisão dourada. E o homem que ela escolheu para dividir a vida se transforma em carrasco. A casa que deveria ser refúgio. Vai campo de batalha, onde as armas eram palavras cruéis e o silêncio passado de culpa. Natália se vai cada vez mais sozinha, sem saída, afundando em mar de desespero, enquanto Rafael, consumido pela própria consciência, a tratava como objeto quebrado, lembrete constante do erro que cometeram. A vida deles, antes caia de planos e promessas, agora era inferno particular. Reflexo sombrio de crueldade que dia tiveram a coragem de praticar. O silencio de quel apartamento em São Paulo era ensurdecido. Cada canto parecia gritar as brigas, as acusacos, a culpa que se instalara como mofo pegajoso. Rafael meu filho se tornara estranho. Homem amargurado que me via como a causa de todos os males. Eu Natália a culpada. A vida que eu sonhei. Com conforto e segurança, viru pesadelo. Me tratava como lixo. Objeto quebrado que só servia para lembrar o erro que cometemos. As palavras dele eram como facas, me cortando por dentro, me dixando cada vez menor. Se neo faz por você sua me, a gente neo tava nessa barra. E gritava, o rosto amassado de raiva e eu sentia, de remorso que ele neo admisha. Você me arrasta para isso, Natália. Agora aguenta. Eu carava, tentava argumentar, mas era inútil. A Eunice, minha me, sumia msu próprio mundo,
Incapaz de me dar o apoio que eu precisava. Ela, que sempre foi meu porto seguro. Agora parecia mais perdida que eu. A gente se afagava junta naquele mar de desespero. A casa, que era para ser nosso refúgio, virou campo de batalha. O luxo virou uma prisão. O amor, uma memória distante, sufocada por gritos e silencios passados. Eu me sentia cada vez mais sozinha, sem saída. O desespero baixa na porta, forte, querendo entrar. Foi numa dessas noites de insônia, com Rafael roncando passado ao meu lado, peso morto que mal me olhava, que eu peguei o celular. Abri as redes sociais, habito que quase abandonei. Naveguei sem rumo, vendo a vida alheia passar, tentando me distrair de minha própria ruína. Foi então que, numa busca aleatória, não me chamou a atenção. Rora, perfil antigo, que eu nem lembrava de ter criado. E foto. Era ela. Dona Aurora. Minha sogra. Meu coração do salto. Uma mistura de pânico e uma pontinha de esperança me invadiu. Será que ela estava viva? Será que ela me perdoaria? Culpa me corroia. A imagem dela, abandonada naquela beira de estrada, me assombrava. Que tínhamos feito. Era imperdoável. Mas a situação com Rafael estava insuportável. Eu não aguentava mais ser o saco de pancadas dele, a culpada por tudo. Eu precisava de uma saída, de alívio. Com as mãos trêmulas, toquei no ícone de ligar. O celular toco, uma, duas, três vezes. Ninguém me atendeu. Desliguei respirei fundo. Comecei a pensar tudo que ela devia estar passando. Que eu fiz foi cruel eu sei. E agora eu estava desesperada. De novo. De novo. De novo. Ligakeo após ligakeo. Meu dedo marcava o número que eu, dia chamava de me. Iram dezenas de tentativas veio. Eu me sentia lixo, igual a como Rafael me tratava, mas a necessidade de falar com ela, de talvez conseguir respiro me impulsionava. Cada toque sem resposta era golpe, mas eu não podia parar. Eu precisava que ela me ouvisse. Precisava contar a ela que a vida como o filho dela era inferno. Precisava que ela soubesse que eu estava pagando caro por aquilo. As ligacos não paravam. Uma atrás da outra, o barulhinho irritante do celular antigo, aquilo que eu nem sabia mais que tinha, ecoava pela cozinha simples onde eu estava. Lá fora, o sol já dava as caras, anunciando mais dia tranquilo minus. Mas a paz que eu tinha conquistado com tanto custo parecia prestes a ser quebrada. Olhei para o aparelho na banqueta de madeira. Quase como ele fosse bicho perigoso. Tantas vezes eu tinha tentado ligar para o meu filho para Natália e nada. Agora eles me ligavam sem parar. Meu coração apertou. O que eles queriam? Será que algo aconteceu? Primeira vez que toco eu ignorei. Dixi tocar quer. Mas não demor muito e o celular voltou a vibrar insistent. Pensei na Natália, naquela moca que eu conheci tão caia de sorrisos e plenos. Lembrei de como ela me olhava, às vezes com brilho nos olhos que parecia sincero, outras vezes com queda, sei lá de medo, ou seria pena. Hesita que me consumia. Era como estar diante de precipício. De lado a vida calma que eu construí. O Cairo do pau quintinho do esse manol, a tranquilidade das manhas maneiras. Do outro o passado a dor a treco. O que me garantia que neo era mais uma armadilha. Que neo era só mais uma forma de me manipular. Mas a insistência era tanta, e a imagem de Natália, tão desesperada nos ligacos me fez pensar. Talvez ela estivesse mesmo apuros. Talvez o inferno que ela descrevia pensamento fosse real. E o meu filho, o meu Rafael. Como ele estaria? A lembrança dele. Menino tão doce me apertava o peito. Com a mão trêmula peguei o celular. A tela simples mostrava o número que eu já não via há tanto tempo. Respirei fundo aquele ar puro de Minas, e apertei o botão de atender.
Allo. Minha vos saiu mais ruca do que eu esperava. Do outro lado, silencio carregado, seguido por saluco. Era a Natalia. Dona Aurora. E a senhora mesmo. A voz dela estava embargada, caia de coro contido. Sou eu, Natalia. O que aconteceu? Perguntei tentando manter a calma, mas meu estômago revirava. Dona Aurora, por favor. Me desculpa. Me desculpa por tudo. Ela começou a falar entre solucos. Eu podia ouvir o coro ficando mais alto. Eu não aguento mais. Nada aqui está bem. Ela falava rápido, as palavras se misturando como coro. Contou sobre as brigas com Rafael, sobre como ele a culpava por tudo, sobre como a vida dela tinha virado pesadelo. As acusações que ele jogava nela. Os gritos a solideo dentro do próprio casamento. Era como ela estivesse desabafando tudo o que guardava há 2 anos, tudo o que a consumia. Ele me trata tão mal, Dona Aurora. Piora a cada dia. Lidas que a culpa minha. Que eu que casaquilo como senhora. Que eu que o arrastei para isso. Eu fico aqui presa. Eu não tenho para onde ir. Eu a ouvia silencio. O coração apertado. Era a primeira vez que ela me dizia aquilo. Que admitia a culpa. Que mostrava o desespero. Cada palavra dela era soco. Mas também era fio de esperança. Uma esperança de que, talvez, ela estivesse realmente arrependida. Que a vida dela tivesse virado o inferno que ela dizia. Eu sei que o que a gente fez foi horrível. Foi uma covardia sem tamanho. Eu me arrependo todos os dias. Eu queria poder voltar atrás mas não dá. Ela continua a voz quase sussurro. Eu só queria que a senhora soubesse que eu sinto muito. A verdade. A conversa se estendeu. Ela me contou sobre a mãe, Dona Eunice, que também parecia perdida. Sobre a casa que virou campo de batalha. Eu ouvi tudo, cada palavra, cada lamento. Era difícil não sentir pingo de complexo, mesmo depois de tudo. A situação dela, por mais que tivesse sido criada pelas próprias mãos, parecia realmente desesperadora. Eu meu filho. Meu Deus, meu filho. O que tinha se tornado? Quando a ligação terminou. O silêncio voltou a reinar na minha cozinha. Mas era silêncio diferente. O celular agora mudou na minha mão parecia pesar. Eu tinha ouvido o desabafo dela. Tinha ouvido os eplos. E agora eu tinha uma escolha a fazer. Uma escolha que poderia mudar tudo de novo. Após que eu encontrei a minhas parecia pouco mais distante. E uma sombra de dúvida parava no ar. O silêncio que se seguiu a minha voz rouca. Depois de tantos dias sem falar com ela, era passado. O coro de Natalia do outro lado parecia eco distante, mas real. De todo o sofrimento que ela dizia estar passando. Eu a ouvia, cada palavra dela soava como golpe. Mas golpe que, estranhamente, não me machucava tanto quanto a indiferença. Pelo contrário, parecia abrir uma fresta na moralha de magoa que eu tinha construído. Dona Aurora, por favor. Me desculpa. Me desculpa por tudo. Ela salacava, a voz embargada, quase sumindo no meio dos solucos. Eu não aguento mais. Nada aqui está bem. Ela falava rápido, como estivesse medo que eu desligasse a qualquer momento. Contava sobre as brigas com o Rafael. O meu Rafael. O meu menino que virou homem amargurado. Que descontava nela tudo o que, talvez, ele não conseguisse encarar a si mesmo. Ela dizia que ele a culpava por tudo. Que a vida dela tinha virado pesadelo. As acusações que ele jogava nela. Os gritos a solideo que ela sentia dentro do próprio casamento. Era como ela estivesse desabafando tudo o que guardava há 2 anos. Tudo o que a consumia por dentro. Ele me trata tão mal, Dona Aurora. Piora a cada dia. Lidas que a culpa minha. Que eu que casaquilo como senhora. Que eu que o arrastei para isso. Eu fico aqui presa. Eu não tenho para onde ir.
Iua uvia silencio. O coração apertado. Era primeira vez que ela me dizia aquilo. Que admitia culpa. Que mostrava o desespero. Cada palavra dela era soco, sim, mas também era fio de esperança. Uma esperança de que, talvez, ela estivesse realmente arrependida. Que a vida dela tivesse virado o inferno que ela dizia. Eu me lembrava daquele olhar dela na época. Misto de medo e talvez certo desprezo. Agora, o que eu ouvia era apenas desespero. Eu sei que o que a gente fez foi horrível. Foi uma covardia sem tamanho. Eu me arrependo todos os dias. Eu queria poder voltar atrás mas não dá. Ela continua, a voz que sussurrou, fio de esperança que se podia noar. Eu só queria que a senhora soubesse que eu sinto muito. A verdade. A conversa se estendeu. Ela me contou sobre a mãe dela, Dona Eunice, que também parecia perdida, incapaz de ajudar a filha, afogada na própria culpa ou eu talvez medo paralisante. Falou da caça, que virou campo de batalha, luxo que se tornou uma prisão. Eu ouvi tudo, cada palavra, cada lamento. Era difícil não sentir pingo de complexo, mesmo depois de tudo o que eu passei. A situação dela, por mais que tivesse sido criada pelas próprias mãos, parecia realmente desesperadora. Eu meu filho. Meu Deus, o meu filho. O que tinha se tornado. A lembrança dele, aquele menino doce que eu criei. Me apertava o peito como uma dor lancinante. Quando a ligação terminou. O silêncio voltou a reinar na minha cozinha. Mas era silêncio diferente. O celular simples e antigo, agora mudou na minha mão parecia pesar. Eu tinha ouvido o desabafo dela. Tinha ouvido os apelos. E agora eu tinha uma escala a fazer. Uma escala que poderia mudar tudo de novo. Após que eu encontrei a minhas parecia pouco mais distante, e uma sombra de dúvida parava noar. Me fazendo questionar era hora de revisitar o passado que eu tanto lutei para deixar para trás. O que eu faria agora? Pergunta e coeva no vazio. A voz de Natalia embargada pelo coro. Ainda ressoava na minha cabeça. O celular simples e antigo repassava na banqueta, mudou agora. Mas o eco das palavras dela, do desespero, de confissão de que a vida dela com meu filho virara inferno, me pega de jeito. Por 2 anos, eu me escondi aqui minas, fugindo de dor, tentando esquecer tudo. A que a paz que encontrei era definitiva. Que o passado tinha ficado enterrado. Mas as ligacos dela, a confissão de Natalia, mexeram com algo aqui dentro. Uma mistura de complexo, sim, mas também uma coceira, uma vontade de entender tudo de perto, de ver como os meus próprios olhos o que tinha virado a vida deles. Neo era mais só a dor de treco, era a dor de ver meu filho, o meu Rafael, se afundando amargura, transformando a vida de uma mulher campo de batalha. Ela disse que lhe culpava. Que a tratava fito lixo por causa do que fizeram comigo. Isso não podia ficar assim. Não podia. Eu não sou mais a mesma mulher que eles deixaram para trás naquele posto de gasolina. A vida minhas me ensina muita coisa, me deu força, me mostra que eu sou capaz de muito mais do que imaginava. Hoje o Manuel sempre dizia que a gente não pode deixar a vida passar sem antes acertar as contas como a gente mesmo. Eu sinto que é hora de acertar as contas. Como uma decisão que me pega de surpresa, e eu comecei a me organizar. Peguei o caderno de receitas caseiras, aquele que eu tanto amava rabiscar, e o coloquei na bolsa de couro cerrada, junto com a caixa de remédios para passeio alta. Era tudo o que eu precisava. Aquele bilhete de Macedo como o número de telefone rabiscado de Natalia, que eu guardei como lembrete daquela noite fria. Agora parecia convite para acerto de contas. Comprei uma passagem de ônibus. Não era mais caro luxuoso, mas ônibus comum, daqueles que levam a gente para qualquer lugar, sem luxo, mas com a promessa de chegar onde a gente quer. O trajeto seria longo, mas a minha determinação era mar que qualquer cansaço. Eu precisava ir para São Paulo.
Precisava encarar Natalia io meu filho, cara a cara. Neo para gritar, neo para accusar. Mas para mostrar a eles a força de uma mulher que foi jogada no fundo do pouco e conseguiu, com as próprias mãos, ser de lá. A paisagem de minas foi ficando para trás. Io cinza de São Paulo comico a aparecer na janela. O coração baixa mais forte a cada quilômetro percorrido. Eu neo sabia o que ia encontrar, neo sabia como eles reagiriam. Mas sabia que neo podia mais viver com essa dúvida. Com essa pontada de injustiça que ainda me incomodava. Era hora de encarar o passado. Deverecia Natalia falava a verdade sobre o inferno que ela vivia. E de entender o que tinha acontecido como meu filho. A mulher que eles abandonaram neo existe mais. A dona Aurora que desembarcaria em São Paulo era outra. Era uma mulher que sabia o seu valor. Que tinha aprendido a se defender e que neo tinha mais medo de nada. Hora de verdade tinha chegado. O ar na sala de estar de Natalia estava passado. Denso como o silencio que se instalou assim que abria porta. Rafael estava sentado no sofá. O olhar fixo em ponto qualquer de pared. Como se estivesse hipnotizado pela própria culpa. Natalia, de pé perto de janela, vira-se lentamente. O rosto pálido. Os olhos arregalados. Pareciam duas crianças pegas em flagrante. E a verdade que, de certa forma, iram. Eu entrei devagar sentindo o peso de cada passo. A bolsa de couro cerrada, que ainda guardava algumas lembranças de minha vida antiga, pendia do meu ombro. Neo havia mais o tremor em minhas mãos. Nemo medo que me consumia naquela pouca. A experiência me ensinou a carregar minhas dores com dignidade, e agora, diante deles, eu sentia uma força que muito neo reconhecia em mim. Aurora! A voz de Natalia saiu embargada, fio de suppressa misturado com pavor que ela tentava disfarçar. Rafael levantou, hesitante. O que a senhora está fazendo aqui? Eu sorri. Sorriso que neo alcancava meus olhos. Vim acertar as contas, meu filho. A vida dá voltas, neo é mesmo. Aquele motel em Pernambuco, a 490 km de casa. Aquele dia que parecia pesadelo acordada. O som do carro acelerando. As risadas deles ecoando na estrada. Eu neo esqueci. Como poderia? Aquele abandono cruel. Aquela covardia que me jogou na sarjeta de vida. Sem rumo, sem esperança. E o pior o grito deles. Se vira sogra. Eu sinto muito Aurora. Natalia comico a voz tremula. A gente neo sabia. Foi momento de loucura. Loucura. Repeti a voz firme e cortante. Chamar de loucura o que vocês fizeram comigo. Me jogar na beira de estrada como saco de lixo. Uma idosa de 72 anos. Sem tosteo no bolso, sem saber para onde ir. Isso neo foi loucura, Natalia. Foi maldade pura. Uma crueldade sem tamanho. Rafael abaixo a cabeça, incapaz de me encarar. Aquele homem que eu criei, que dia me chamou de mãe, estava ali envergonhado mas cúmplice. Você, apontei para ele. Me disse que era uma surpresa, passeio. E você, Natalia, me olhava como aqueles olhos de anjo. Enquanto sua mãe, Dona Eunice, arquitetava tudo. Ela te manipulou, neo foi. E você, Rafael, disse que ela fizesse isso como sua própria mãe. A dinâmica de poder antes tão clara, agora se inversa. Eles que me disseram amores do destino. Estavam agora aquados pela verdade. A verdade nua e crua do que fizeram. Neo é bem assim, Aurora. Rafael tentou argumentar, mas sua voz falhou. Neo é assim como, insisti, dando passo à frente. Eu vivi 2 anos sem saber o que era ter lar sem ter ninguém. Trabalhei duro mercado simples Minas Gerais. Fiz amizade com pessoas boas, pessoas que me trataram com respeito. E vocês? O que fizeram com suas vidas enquanto eu lutava para sobreviver? Natalia comico a correr. Coro contido, de quem sabe que neo tem mais para onde correr.
A vida com você, Rafael, vai ruam inferno. Você me trata como lixo, me culpa por tudo. Por tudo que acontece comigo, por tudo que acontece com sua mãe. Rafaela Encaru, arriva misturada com adorem seus olhos. E você aceit que eu não me sinto culpado. Você eu não me arrependo de dia de ter deixado ela ali. Arrependimento não apaga a crueldade. Fale, sentindo alívio estranho ao ver a fragilidade deles exposta. Vocês acram que eu não a mais voltar que a sumir do mapa. Os eu volti. E vim para que vocês se lembram do que fizeram. Não vim para pedir nada, nem para me vingar. Vim para que vocês olhem para mim e vejam o reflexo da desumanidade de vocês. Eu peguei o meu celular simples e antigo do bolso da bolsa. Bateria estava baixa, como sempre. Mas agora eu sabia que podia contar comigo mesma. Vocês me abandonaram, continuei, a voz embargada pela emoco, mas não pela tristeza. Mas eu não me abandonei. Eu me encontrei. E agora vocês veem que viver como peso do que fizeram. Para sempre. O silêncio que se seguiu foi mais passado que antes, mas dessa vez, era silêncio de constrangimento, de culpa, de verdade. Dixi ali, imersos em seus próprios tormentos. A dinâmica de poder havia mudado. E a minha força, antes escondida, agora brilhava como a pequena safira no anel que meu falecido marido me deu. Era hora de seguir em frente. Mas não sem antes mostrar a eles o perigo de crueldade. Aquele silêncio mais passado que o ar parado na sala, era o meu troféu. Eles estavam ali, aquados, a imagem de minha força contra a fraqueza deles. Não havia mais raiva em mim, so cansaco profundo, mas também uma paz que eu não sentia apenas. Desencarei, não como uma me que foi traida, mas como uma mulher que foi deshumanizada e que, com suas próprias forças, se ergueu. O meu olhar não buscava mais vingança, buscava apenas o reconhecimento do mal que me fizeram. Eu não preciso mais de vocês, falei a voz baixa mas firme. Não preciso do abraço de quem me joga na estrada, nem do carinho de quem riu de minha dor. Eu me encontrei. Encontrei a dona Aurora que vocês tentaram apagar. Peguei a minha bolsa de couro cerrada, que me acompanhou em toda essa jornada de volta para mim mesma. Dentro dela, o caderno de receitas caseiras era lembrete do meu recomico, do sustento que construí com minhas próprias mãos em minas. Natalia carava baixinho. O rosto escondido as mãos. Rafael o meu filho parecia menino assustado, a culpa estampada em cada linha do seu rosto. Lhe tento falar algo mas as palavras não saíram. Tudo bem. Não havia mais nada a ser dito. A verdade já estava exposta, nua e crua. E ela era a única testemunha que importava. Eu não vim aqui para pedir desculpas, nem para ouvir mais desculpas esfarrapadas. Vim para que eles vissem como eu me tornei. Lembrei-me do seu Manol, aquele senhor bondoso de Minas, com seus conselhos sábios. Ele sempre dizia que a vida nos dá voltas, e que o importante é não deixar que as pancadas nos derrubem para sempre. Ele estava certo. Eu não me deixei derrubar. Eu sei a dor como combustível, a solidão como mestre. Vocês me tiraram tudo naquela época. Continuei a voz embargada, mas não de tristeza, e sim de emoco pela jornada que percorri. Tiraram a minha casa, a minha dignidade, me deixaram sem nada. Mas não tiraram a minha força. E com essa força, eu construí uma nova vida. Uma vida que não depende de vocês. Olhei para o meu celular simples e antigo, que guardava as marcas de tantas batalhas. Ele não era mais símbolo de desamparo, mas sim de resiliência. Cada liga que eu não atendi, cada mensagem que eu ignorei, foi passo a mais para longe daquele pesadelo. Eu não guardo mais rancor, falei e senti que era a mais pura verdade. O rancor só me faria mal, me prenderia a eles, aquele momento de humilhão. Mas também não esquico. O que vocês fizeram foi imperdoável.
Mas eu perdoa mim mesma. Eu me perdoo por ter acreditado em vocês, por ter amado vocês cegamente. Rafael do passo à frente, a voz embargada. Por favor. Eu apenas balancei a cabeça. Neo jamais nada a fazer aqui meu filho. A minha história com vocês, a história de vocês me abandonando. Ela termina aqui. Eu preciso seguir em frente. Preciso viver a minha vida. Semo peso do que vocês fizeram. Peguei o meu anel de ouro com a pequena safira. Presente do meu saudoso marido. Era a única joia que me restava. Símbolo do amor verdadeiro que de conheci. Olhei para ele e depois para Rafael. Suede-se. Foi tudo o que eu consegui dizer. Sai da sala. Diexando para trás o silêncio que agora era deles. Neo havia mais lágrimas em meus olhos. Apenas a determinação de quem sabe o seu valor. Oir lá fora parecia mais livre. O su mais azul. Eu neo era mais a dona aurora que eles abandonaram. Eu era a dona aurora que se reencontro. Que se curo, que se levanto. A vida em Minas me deu uma nova perspectiva. Uma nova força. E agora eu estava pronta para viver o resto dos meus dias em paz. Com a dignidade que sempre merecia. O passado ficou para trás, e o futuro incerto mas meu me esperava. Eu neo precisava mais deles. Eu tinha a mim mesma. Isso finalmente era o suficiente. Ficamos por aqui. Se você gosta desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembrando que temos outros vídeos nesse estilo que você vai gostar de assistir, so entre em nosso canal que garanto que vai gostar do próximo vídeo.